You got to get going. You got to get going at some point. You've had a few weeks to put things together, and let's not kid ourselves. Yesterday and this morning, it's like we need a game now, and that's where we're at. And all the boys are ready to go. We've covered everything we wanted to cover in the shortest amount of time that you've got, and it's time to get some other type of information, which is how we react under a real NHL game. Everything else being considered, are you content with the way training camp went? Are you like where your team's at heading into the start of the year? Yeah, very much so. Very much so. I think I think the work ethic was terrific. The buy-in was great. The young guys have been growing fast, and the leaders have done a terrific job of making sure that inside that room, guys were incorporated in everything we've done. And so right now, we're ready to go. And a big part of that was the players have done a terrific job of making sure that everybody was on the same page. How much you played Chicago 2 times in the preseason. How much of the game planning and executing for what you expect of them today do you lean on from that, or doesn't matter because it's preseason? You're aware, but I'm sure it's the same for them. They know that this is a real game. There's things that we're going to bring that we didn't bring the last games, and it's the same for them. I think you want to make sure your team's ready, especially at the beginning of the year. If you start focusing too much on the opponent, you get lost. And I don't think we have that type of team right now, to be honest with you. I think we want to make sure that what we bring is our game and the things that we want to be good at and our strengths, rather than start taking away all the strengths that the opponent has. I think that's usually later on in the season. Having said that, there's a few things that you definitely have to be aware of. Obviously, you got Taves on that team, you got Kane, and those guys can take over, Keith. So we know that, and so we got to be aware of certain individuals and their tendencies, of course. But in the end, everything we've prepared for is mostly about ourselves. So the introductions and the delays on before an opening night, No. Does that work against the guys at all? No, I'd say in the opening game, it's whatever works against you sometimes is overexcitement, and if you know how to manage that, you're at the right level of activation for your game. It's whenever you go beyond that, then your activation level becomes anxiety, and that's what we don't want. And some guys manage it well, some guys don't manage it as well. So it's really an individual thing. And we've got a lot of new guys, so I'll be honest with you, I have no clue how certain individuals are going to manage it, because over the years, you figure this guy's going to act this way and this guy's going to act that way, and then the game starts at the opposite. So you got to wait and see, and then we'll manage it from then on. I know you talk to players all the time after practice. You went to Formington, Lajoie, and McCormick. Were you talking about tonight's game with them at that? Yeah, even Brady. It's the start, and I want to make sure their mind's in the right place. And like I just said, their activation level has to be at the right place for them to perform well. And excitement's good, enthusiasm's terrific, but it's got to be managed. It's emotion under control that we got to have for tonight. And in the end, the message is as clear as, you're not going to be asked to do something that you've never done. It's something you've done your whole life, so you're prepared for it. You deserve to be there, and just come out and bring your strengths. Did you get any sense of nerves from any of them? Yeah, but some of them look like a lot less nerves. But like I said, you come tonight and it might be the total opposite. So I've learned that morning skates, you try to analyze stuff you get at night, and you're out to lunch. So I want to make sure I'm ready for anything. Chris Weidman. Yeah. It's been a long journey back. Yes. Yes. Yeah, he's actually had a wonderful attitude through it all. Last year, that's tough. A bit like what Pajot's, is living right now. Those are tough moments, seeing your buddies go and knowing that they need your help and you can't bring it. But the fact that he was so professional and so keen on doing everything he could to come back last year, I think what it did is made us gain a few months in his recovery. That's why he's ready to go now, because it could have been longer. It could have been tougher. I think right now he's as ready as he could be, but he hasn't played any year in a real NHL game in a season, and there is it does ramp up. It does come to another level of paying the price on the ice, and it's not just the speed and the skill. I think that's the difference. You watched the games last night.
there's urgency. There's physicality, urgency that you don't see in those exhibition games. And I think right now with the games that he's had, the preparation that he's had, he's ready for it. I feel like the Hawks are a team that are going through something similar to what you guys are going through right now. No, every team is different. We can't compare. We'd love to compare it. Something we all want to do is, put tags on things and compare things and make them like others. And they have a totally different story than us. And whether it's this year or last year, they're going to make their own story this year. We're going to make our own story. Peut-être en français sur Oui. Le début de saison, l'envie, j'imagine, de voir comment les jeunes vont réagir dans un vrai test. Oui, mais c'est pas juste les jeunes. La vérité, c'est que quand on se concentre sur quelques individus, là, on passe à côté du plus important. C'est l'équipe, c'est ce qu'on va faire mutuellement, le genre d'attitude qu'on va emmener comme groupe, parce que c'est le groupe qui va gagner, c'est pas un ou deux individus. Alors que ce soit des vétérans qui ont beaucoup de pression de nous faire gagner, ou que ce soit des jeunes qui commencent dans la Ligue nationale, il faut tout mettre ça dans le contexte d'équipe. Puis ce soir, c'est comme ça qu'on vient à l'aréna. On vient pas essayer de gagner avec 2-3 gars. Premièrement, on n'a pas l'équipe pour faire ça. On sait très bien que pour gagner des matchs, il va falloir travailler plus fort que l'adversaire, puis il va falloir être sur la même page. Alors, je pense que nos joueurs ont répondu à cet appel-là depuis le début, à tous les entraînements, à tous les matchs qu'on a joués, puis on a grandi visiblement là, tous les jours, que ce soit un match ou un entraînement, ou hors glace, dans ce qu'on a fait comme team building et tout ça. Alors, jusqu'à maintenant, là, on est très, très satisfait. On ne pourra pas avoir fait mieux dans le peu de temps qu'on avait avec le nombre de nouveaux joueurs qu'on a, autant des jeunes que des joueurs qu'on a eu dans des échanges. Alors, je pense que les joueurs, je donne beaucoup de crédit aux joueurs d'avoir été aussi concentrés et aussi dédiés au groupe. Guy, ton directeur gérant, il a dit l'année passée, à la fin de l'année, qu'il ne pouvait pas revenir avec le même line-up puis s'attendre à des meilleurs résultats. Ça, c'est ton directeur gérant qui a dit ça, puis à Lorion, l'année passée, à la fin de l'année. Tu as différents line-up. Tu as différents défenseurs, tu as différents attaquants, mais tu as les mêmes gardiens de but. C'est quoi tu t'attends de tes deux vétérans maintenant? Je m'attends à ce qu'on a connu d'eux. C'est des très bons gardiens de but qui ont eu, comme tout le monde l'année dernière, une année plus difficile. Alors, ils vont être, comme tout le monde cette année, motivés à être eux-mêmes. Pas être d'autres choses, pas être plus, pas être eux-mêmes. Puis quand ils sont eux-mêmes, c'est des superbes gardiens de but. On l'a vu il y a 2 ans, alors je m'attends exactement à ça. Fait que de temps en temps, il faut qu'ils sauvent des matchs. Ah, ça, c'est sûr. Absolument, absolument, mais je pense que ça, c'est l'histoire de tous les équipes dans la Ligue nationale. Je n'aimerais pas de nom, mais je parlais des entraîneurs. La première chose qu'ils disaient, la seule différence qu'on a eue l'année dernière, c'est oui, c'est ça. Les gardiens les ont sauvés ou l'inverse. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme au baseball. C'est le pitcher, puis c'est le quarterback au football. On se compte pas des menteries. Quand ces joueurs-là sont à leur meilleur, ben, tu as une chance de gagner tous les matchs que tu entreprends. Puis c'est sûr qu'en ce moment, ils ont eu un été exceptionnel de préparation. Leur éthique de travail, leur attitude, leur discipline depuis le début du camp là, est exemplaire. Alors, ce qui fait que on a vu les 2 derniers matchs. Nos 2 gardiens de but ont été très bons, très solides. Puis dans les entraînements, là, ils challengent nos joueurs parce qu'ils sont là. Ils sont vraiment présents. Je pense que tout le travail était fait, la préparation était faite. Puis le succès, ben, ça vient avec l'opportunité puis la préparation. L'opportunité, on l'a ce soir. Puis la préparation, ils s'en sont occupés. Alors, je devrais m'attendre à du succès. Avant la première match dans l'initial, tu dis quoi à Maxime Legault? Ben, première des choses, c'est on l'a gardé pour ses forces, on l'a pas gardé pour ses faiblesses. Alors, c'est de ne pas essayer d'être d'autre chose que soi-même dans ses forces, puis de garder ça simple. Souvent, là, quand tu viens nerveux, ben, ta vision rétrécit. Et puis là, tu as tendance à ne pas voir autour de toi. Mais ça, c'est un jeune qui a une vision exceptionnelle. Donc, même avec un peu de nervosité, il a quand même une très bonne vision. De garder cette vision-là dans ses choix de jeu, puis de choisir l'option A. Souvent, les joueurs qui ont de la difficulté, c'est parce qu'ils ont l'option A qui est évidente, puis là, ils en cherchent une B, puis une C, puis ils se perdent là-dedans, puis le temps qu'ils reviennent à A, ben, il est trop tard, puis c'est là que ça déboule. Alors, je pense qu'un joueur comme lui, sa grande qualité, c'est ça. C'est d'avoir le calme, puis de voir l'option A rapidement, puis de l'utiliser de façon constante. C'est pour ça qu'il est ici. Fait que dans son cas, à lui, je pense que cette facette du match-là, je pense que ça va bien aller. De l'autre côté, ben, on va juste le voir si défensivement, contre des joueurs de la Ligue nationale, sur une base constante, est-ce qu'il est capable de prendre ça? Mais on ne peut pas le savoir tant qu'on le voit pas en action.